Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya Sadaasa 2 bara 2015ti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a qophii Fayyaa Hawaasaa fi Oromia Insight qabannee dhiyaanne. Fayyaan Hawaasaa har'a dhimma qusannaa, maallaqaa fi jireenya dargaggummaa irratti xiyyeeffata. Oromia Insight keessatti haasaa Dr Gammachuu Magarsaa bara darbe walgahii Waldaa qorannoo Oromoo kan waggaa walakkaa taasifame irratti dhageessisan irra deebinee isiniif dhiyeessina. Hunda dura kan dhiyaatu oduudhaan kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam oltan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisa naafasaa jiraati. Abbaan alangaa mootummaa Itoophiyaa dargaggoota Oromoo 4 himannaa shororkeessummaatti bane. Dargaggoonni himannaan itti dhiyaate kunneen Oromiyaa giddugalaa naannoo Amboo keessaa humnoota tikaan qabamanii bakka gorsaan seeraa fi ittisa hin argannetti yeroo dheeraaf dararamaa erga turanii booda himannaan kun akkatti baname odeessinu ga'ee addeesseera. Akka odeessanu ga'eetti dargaggoota Oromooti humnoota tikaa mootummaa wayyaaneen kan dhaloota Tigiree ta'aniin ukkaanfaman kunneen mana hidhaa maakalaawwiitti dararamaa kan turan yoo ta'u maqaan isaanis Qajeelaa Galaanaa, Abdataa Dallansaa, Sabakeer Baqqalaa fi Urgeessaa Daammanaa ta'uun beekameera. Dargaggoonni kunneen mirga uummata Oromoo karaa nagaa fi haqaatiif falmaa kan turan ta'uu kanneen isaan beekan dubbataniiru. Keessaayyuu yakka uummata Oromoo irratti raawwatamu dura dhaabbachuudhaan kutannoodhaan kanneen falmaa turan ta'uu odeessinu ga'ee addeesseera. Dargaggooti Oromoo arfan kunneen mana murtii olaanaa mootummaa wayyaanee lidataatti argamu kan dhaddeecha 19ffaatti akka dhiyaatan odeessinu ga'ee kun dabalee addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun dargaggoota Oromoo 6 guyyaa har'aa mana murtii olaanaa dhaddeecha 19ffaatti dhiyaataniiru. Dargaggoonni Oromoo 6 kunneen kanneen manneen barnootaa olaanaa keessaa bara 2013 diddaa barattoonni Oromoo lafa Oromoo dabarsinee hin kenninu jechuun gaggeessaniin booda kanneen ukkaanfamanii hidhaa fi gidiraan irra ga'aa ture ta'uun beekameera. Kanneen beellamaan deddeebi'aa turan kunneen mana murtiitti har'a kan dhiyaatan yoo ta'u manni murtii deebisee har'a Sadaasa 25tti isaan beellameera. Dargaggoota Oromoo baatii 19 darbaniif hidhaa keessatti gidirfamaa turan kunneen Abbabaa Urgeessaa, Leenjisaa Lamaayyoo, Bilisummaa Daammanaa, Tashaalee Baqqalaa, Magarsaa Warquu fi Addunyaa Keessoo akka ta'an beekameera. Dargaggoonni kunneen mana murtichatti yeroo dhiyaatanitti haalli qabinsa mana hidhaa fi akkasumas fayyaan isaanii yaaddoo keessa akka isaan galchee fi kana malees kitaaba dubbisan dhabanii rakkachaa akka jiran iyyatanis deebiin kennameef akka hin jirre odeessinu ga'ee addeesseera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti dargaggoota Oromoo 1000 lakkaa'aman mana hidhaatti guuree gidirsaa akka jiru beekamaadha. Xiyyaarri Raashiyaa namoota 224 yaabbachiisee Ijipti gammoojjii sanaatti kufee caccabee namoonni achi keessa jiran hundis lubbuun isaanii darbuun beekameera. Kun kanaan otoo jiru humni shororkeessaa Islamic State jedhamu tarkaanfii kanaan fudhate kan jedhe yoo ta'u mootummaan Ijipti immoo kun dhara ta'uu mirkaneesseera. Xiyyaarri Ruusiyaa Airbus A321 jedhamu iddoo bashannanaa Shamrak Sheikh jedhamurraa ka'uudhaan gara Ruusiyaa balali'aa akka ture beekameera. Hojjettoonni yeroo balaa Ijipti iddootti argamuudhaan lubbuu baraarsuuf yaalii taasisanis namoota achi keessa jiran tokkoon isaaniillee akka namne beekameera. Lubbuun namoota balaa kanaan darbanis gara biyya isaaniitti geeffamaa akka jiru oduun nu ga'e addeesseera. Mootummaan Sudaan kibbaa fi mormituun isaanii mirga namoomaa sarbaa jiru jechuudhaan yakkaman. Gamtaan Afrikaa ibsa torbee darbe baaseen dhimmi mirga namoomaa irratti ilaalchisee qorannoo gaggeessiteen walfalmitoonni Sudaan kibbaa lammiiwwan biyyattii irratti gochaa mirga namoomaa sarbu kan suukkaneessaa raawwachuu isaanii addeesseera. Gabaasti Komishinii Qulqulleessaa dhimma Sudaan kibbaa tibba'ee kun akka mul'isutti humnoonni walfalmitoonni lameen gochaa ajjechaa, buttaa, miidhaa fi akkasumas gochaa gara jabinaan guutame kan mirga namoomaa sarbu raawwataniiruutiin jedheera. Gareen qorataa komishinichaa akka ibsetti gochaa kanaan qaamoliin hundi itti gaafatamu jedheera. Mootummaan Sudaan kibbaa akka mootummaatti imaammati kana raawwachiisu tokkollee akka hin jirre himeera. Haa ta'uutii namoonni dhuunfaa yoo raawwatan qorannoodhaan kan bira ga'amuu fi tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu addeesseera.
Dhumarrattis balaa dho'insaa Somaaliyaa hoteela tokko mudateen namoonni 15 du'uun beekame. Balaa dho'insaa kun hoteela magaalaa Moqaadishoo Shaafii jedhamu kan mudate yoo ta'u namoonni achi keessa turan 15 akka du'an beekameera. Poolisiin akka himetti balaan kun boombii konkolaataa irratti hidhattootaan kiyyeeffameen kan mudate. Hidhattoonni miidhaa kana geessisanis yeroo sana hoteelicha to'annoo jala akka oolchan beekameera. Loltoonni mootummaa Somaaliyaas naannoo sana to'achuudhaaf yeroo ammaa socho'aa akka jiran gabaasni BBC dabalee addeesseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma. Qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Qophii Fayyaa Hawaasaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii Fayyaa Hawaasaa akkam jirtu. Qophiin Fayyaa Hawaasaa amma dhiyaata. Mata dureen Har'a qusii maallaqaa fi dargaggummaa yookaan money matters for young consumers ka jedhu ta'a. Dhimma kana irrattis gorsituu qusii maallaqaa kan ta'e obbo Stephen Bernan haasofsiisnee turre. Akka itti aanutti dhiyeessinaa nu hordofaa fagaatina. Gaaffii tokkoffaan walumaa gala qabaan yookaan qusiin maallaqaa maaliif barbaachisaadha jedhama kan jedhu ture. Okay, well, money matters because people trade it for goods and services. Maallaqni meeshaa daldalaa uummanni guyyaa guyyaatti dhimma itti ba'udha. Uummanni maallaqaan walirraa bitee walittis gurgura. Kanaaf maallaqni jireenya guyyuu dhala namaa keessatti bakka olaanuu qaba. Akka tokkottis maallaqni jireenya dhala namaa to'ata jechuu dandeenya. Kanaaf rakkina maallaqaa qabaachuun yookaan maallaqni namatti waakkatamuun jireenya namootaa itti dhiphisa. Yaaddoos itti naqa. Gara ijoo dubbii keenyaatti yoo deebine dargaggoonni yookaan dardaroonni qaama hawaasaa keessattuu bara keessa jirru kanatti gartuu baasiin bifa adda addaan itti heddummaatu waan ta'aniif qabaa maallaqaa beekuun isaan barbaachisa jennee amanna. Daldaltoonni fi oomishtoonni adda addaa hawaasa keessaa irra caalaa dargaggootaa fi dardaroota irratti xiyyeeffatanii meeshaalee gatii isaaniif baasuu fi gabaa isaaniif qabu dhiyeessu. Fakkeenyaaf dhiyeessiin adda addaa dargaggoota xiyyeeffatee meeshaalee sabquunnamtii warreen akka televiziyoonaa, sarara intarneetaa yookaan weebsaayitii adda addaa fi maxxansa yookaan magaazinii garaagaraa irratti yeroo babbaasaman guyyuu agarra. Dardartoonni yookaan dargaggoonni humna gabaa sanaa ho'isaniif ta'anii waan fudhatamaniif daldaltoonni wanneen fedhii dargaggootaa yookaan dardarootaa harkisan gabaa irratti dhiyeessu. Kanaaf dargaggoonni bara akkasii kana keessa waa'ee gabaa maallaqaa beekuu fi beekumsa yookaan ogummaa isaas qabaachuun barbaachisummaa qusii maallaqaas hubachuun gaarii ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan irra guddeessi rakkoon maallaqaa guyyuu dargaggoota yookaan dardaroota mudatu maal fa'adha? In particular, we know that young people are affected by financial issues with mobile phone debts, debts related to cars such as loans, insurance, car accident debts, credit card payments, fines, arrears, in rent. Keessattuu yeroon har'a keessa jirru yeroo itti dargaggoonni yookaan dardartoonni baasii hedduu adda addaaf saaxilaman akka ta'e olitti dubbannee jirra. Fakkeenyaaf akka itti dhimma bahiinsa mobaayilaa, baasii liqaa konkolaataa kan yoo balaan konkolaataa geessifame, baasii dabalaa suphisiisuuf gaafatuu fi baasii inshuraansii, baasii dursa idaa yookaan kireedit kaard, adaba maallaqaa adda addaa fi kiraa manaa jireenyaa kan kana fakkaatan hundi rakkoo maallaqaa keessattuu dargaggoota yeroo hedduu mudatanidha. Kanaaf warreen kanaa olitti maqaa dhoofne kan yoo akka ta'uu qabutti dhimma ittiin bahaminii fi eeggannoo gahaan hin godhaminii rakkoo maallaqaa keessa dargaggoota yookaan dardartoota buusuu danda'a jechuudha. Kun immoo gama biraan maallaqa qusachuu isaan hanqisa.
Kanarraas kan ka'e yaaddoo adda addaa irra isaan buusa. Baasii maallaqaa kana ofirraa qusachuuf hoo maaltu isaan dadhabsiisa yookaan akka isaan qusachuu hin dandeenye maaltu taasisa jettee yaadda? Initially, they can use prepaid mobile phone accounts to help control how much is spent on your phone. Jalqaba irratti tarii dargaggoonni yookaan daldaltoonni yeroo bifa bittaa fi gurgurtaan qacara yookaan kontiraataa seenan gaafatamni isaanii maal akka ta'e akka gaariitti hubatan. Fakkeenyaaf waliigaltee yookaan kontiraataa mobaayilaa seenuu yoo ta'e kontiraataa bifa isa kamiitti akka seenan baasiinsaa hagam akka ta'u kan yoo akka waliigaltee isaaniitti dhimma ittiin ba'inis ammam akka dabala isaan kafalchiisu hunda sirriitti beekuu isaan barbaachisa. Kun egaa gaafatama ofirratti beekuu fi ofirrattis fudhachuu danda'u dargaggootaa mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf baasiin gatii mobaayilaa kaabdi jedhamu $29 baatitti gatiinsaa salphaadha. Kan yoo garuu haga hayyamamee olitti dhimma itti bahame kan sanii olii aankaabdi jedhamee fudhatama. Kan aankaabdi jedhamu kun egaa baasii maallaqaa dabala gaafataa jechuudha. Kana yoo akka gaariitti hubatin kontiraataa mobaayilaa keessatti kaabdii fi aankaabdi kun wal nama duraa rukuta jechuudha yookaan misunderstood isa warri jedhan jechuudha. Kanaaf waliigaltee yookaan kontiraaticha sirriitti beekuun gaarii ta'a. Karaa biraatiin wanneen dargaggoonni yookaan daldaloonni qalbifachuu qaban tokkoffaa ogguu liqaatti seenuuf jedhan ofirraa baasuu danda'uu isaanii dursanii beekuu qaban. Kana gochuu danda'uuf ammoo osoo liqaatti hin seenne dura maallaqa baasii saniif barbaachisu ol kaayatanii jiraachuu isaanii beekuu qaban. Kan yoo maallaqa liqaa saniif eegamuu ofirkaa hin qabaatin yookiin durumaan qusatanii hin jiraatin rakkoo isaanitti fida jechuudha. Kun egaa agam of danda'anii liqaa ofirraa baasuuf akka jiran ittiin of madaaluuf gargaara jechuudha. Kan lammaffaa kan yoo dalagaa isaanii abdatanii liqaatti seenuu ta'es dalagaan isaanii sun kan itti fufu ta'uu dura abdachuudha qaban. Kan yoo dalagaa sana yeroo ta'e booda dhiisuuf jiran ta'es dalagaa haaraa argachuuf hagam akka isaaniif salphatu tilmaammachuudha qaban. Kan sadaffaa galii fi baasii maallaqa isaanii beekuun hedduu isaan gargaara. Meeqa akka argatanii fi meeqas akka baasan kan yoo beekanii liqaa yoo itti seenan illee ofirraa baasuu danda'uu fi hin dandeenye ofirratti abdii qabaatan jechuudha. Qusiin maallaqaa kun hagam dargaggoota yookaan daldaloota rakkaa jira jettee yaadda. Rakkoon kunoo hagam isaan miidha. Baasii kana jalaa akkamiin dandamachuu danda'u jetta. Living in Australia is expensive and everyone is vulnerable to overspending and overcommitment, which can cause stress and mental health issues as well as leave inadequate cash for. Jireenya Austraaliyaa keessaa qaalawaa waan ta'eef namuu yeroo itti humna ofii olitti baasiin itti heddummaatu jiraachuu danda'a. Baasii heddummaatu akkasii of danda'uuf jechas yeroo itti maallaqa argatan hunda baasii liqaa akkasii qofarra oolchuu malantu jiraata. Kun egaa nyaataa fi baasii jireenya isaaniif barbaachisu dhabuutti isaan geessa. Kana jechuun ammoo takkaahuu maallaqa ofirkaa dhabuutti isaan geessa yookaan muddama qalbii fi dhiphina sammuu irra dargaggoo fi dardaruu kana buusuu mala. Qusii maallaqaa fi dargaggummaa ilaalchisee qophiin qabnu kanaan hin raawwatu. Qophiin hafan qophii fayyaa hawaasaa itti aanu keessatti sin dhageessisna. Har'aaf nagaan nuuf tura. This
is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. This speech has been presented in April 2015 this year, but it's relevant to what is actually happening around the Horn of Africa. That's why we're repeating this speech. This speech is done by Professor Gammachuu Magarsaa. This is part 2 and the last part of Professor Gammachuu Magarsa's speech in the 2015 mid-year conference of the Oromo Study Association in Germany. Oromia, as we know it today, came under Euro-Abyssinian colonial domination during the last quarter of the 19th century. From that time until the present, all parts of Oromia remain under colonial rule, and the Oromos exercise power only in accordance with the dictates of the colonizers' law, culture, political tradition, and economic demands. This process of colonization sets in motion the economic and political orientation which explains why Oromia is what it is today, a cauldron of nationalism that has already reached the boiling point. I believe Abyssinians could not have done all this by themselves had it not been for European technical and material support. Under colonial rule, Oromia has been transformed, but the Oromo people have played very little part in shaping their own future. Economic structure and political institutions favorable to the colonizing powers and to Europe were imposed on the millions of the dominated silent Oromo masses. Economic and human exploitation proceeded unchecked, and socially, the Oromo people found themselves uprooted and placed outside their age-old values, beliefs, knowledge system. In short, the Oromo became a stranger to itself, ignorant of the culture which their ancestral communities had thrived on for centuries. With the passage of time, the Oromo people rediscovered themselves. They became conscious of their own history and identity, yet found themselves robbed of authority and dignity. They recognized that the fact that the colonizer could not be regarded as an honest friend while he exercised the power and violence at the expense of the Oromo masses. This realization brought about the subjective self-promotion that I now call Oromo nationalism. There is nothing shameful about being an Oromo nationalist. If you are not, what else could you be if you are not an Oromo nationalist? You should be proud that you are an Oromo nationalist because we want to be ourselves. That's what nationalism means. Nobody is going to impose on me what I should be because my ancestors has already imposed on me, and I'm not going to carry another load. In pinpointing the tensions inherent in the development of Oromo scene, let me point out the fact that deep down in every Oromo heart and mind, there is the echo of the past. On the one hand, there are echoes of the past Oromo world with its ideals, values, and cosmology. The past that the colonizer wants us to lose touch with, and we're not going to allow the colonizer to make us lose touch with ourselves, because that is Oromuma and that is ourselves. Oromos are seeking an integration with all that is good and constructive about this past in order to salvage and
find a foundation on which to build our own future institutions. On the other hand, there are here and there of the recent past, colonial past, littered with memories of colonial domination, but also with modern scientific methods of production, education, and so on. We want, but we are prevented from fully harnessing this colonial past to our advantage and use it as a tool to actually link up with the globalized world. We need science, we need education, we need modern education. But we're not going to take it the way our colonizers want us to take, because we want to integrate development to the receiving culture, and Oromumma is the receiving culture. That's what we are saying, and everybody has to know this is what we want. I many times hear that these Oromos don't know what they want. No, we know what we want. Nobody is willing to listen to us. If you listen to us, we'll tell you what we want. You see, Oromo is one of the underdeveloped nations, even in Ethiopia, not in the world alone. In the Ethiopian Empire, Oromo is the least developed. Socially, Oromo is underdeveloped in the sense that its cultural components have not yet found a proven basis for collective action. And they keep telling us, they prevent us from finding that basis for collective action, and they go around and say, these Oromos, they don't agree among themselves. Some of them are Muslims, some of them are Christian, some of them are, they're different. No, we are not different. You know, when we come together, we don't come together as Muslims. When we come together, we don't come together as Christians. When we come together, we don't come together as OPDOs. When we come together, we don't come together as OLF. We come together as Oromos. Is that not true? So we're not different. You know, our difference is our beauty. No individual, two brothers or two sisters are the same. We need our difference, but we don't want people who dominate us to tell us what our differences are, because we already know them. It is still possible, because of these differences, it is still possible for colonial administrators to rally other indigenous peoples of the country against the Oromo. And we see this in the examples of the Somali and the Borana that just goes on, the Gumuz and the Leka Oromo in the west, the Karayu and the Afar in the east. So they tell us we're different, but they create those differences and they make us wage war against each other. And if this continues on the basis of territorial claims and counterclaims alone, the bulk of the colonial empire can wrap itself in all sorts of claims and counterclaims, struggle and convolutions. Whether or not this policy of divide and rule is going to be a cause for a widespread animosity and conflict will depend on the honesty and quality of our leadership. So those of you who aspire to be leaders, like Jesus said, you should be the first to be humble and wash the feet of the lowly. If you do that, you can lead the Oromo. If not, we still have a long ways to go. Furthermore, Oromo is socially underdeveloped because there is almost no social and cultural traffic between Oromo-speaking regions. Nowadays, they tell you, we have built roads, we have done this, we have done that. No road has been built with the intention of bringing the Oromo together. I tell you this, in fact, the priority of the Oromo today is not roads, it's bridges. I know
Oromos who live on both sides of the Awash River, who has to walk 50 kilometers to find a bridge. We want 1,000 bridges every 5 kilometers on the Awash River. We want that bridge, 1,000 bridge on the Wabe River. We want it on Itesa. We want it on Dabus. We want it on all. That's where development begins. They tell you that you go. My father doesn't drive a car. He doesn't have a car. He has a mule, and he wants a bridge. He wants to cross the river, and his mule can cross on this river. He doesn't drive a car. His donkey cannot walk. You know, it's in fact, the macadam road is terrible for the hoofed animals. So we want a bridge. We want a bridge between our regions. When I say bridge, it's all round. So the Alain culture, you know, I'm talking about linking up. When I talk about the bridge, it is not only just the physical bridge. I want a bridge between the Itu and the Humbana. I want a bridge between the Siko and the Mando. I want a bridge between the Raya and the Asebo. I want a bridge between the Macha and the Tulama. And I want a bridge between the Sabo and the Gola. We want bridge. We don't want them to destroy our bridge. For the last 100 years, what have they been doing? Destroy our bridge. We want to rebuild those bridges in the social sense, in the political sense, in the economic sense, in every sense of the term bridge. Oromos closer to Amhara, the way it is today, Oromos closer to the Amhara region, are most familiar with Orthodox Christianity and the Amharic language. They constantly listen to the Amharic national propaganda in the local FM programs. They also listen to American and German-sponsored propaganda through institutions such as Voice of America and Deutsche Welle. You know, on Deutsche Welle, the radio station I've been listening to for the last 50 years, you hardly hear anything Oromo, not even a song. And you Oromos know this as much as I do. You don't hear. Have you ever heard a liberal song on the Deutsche Welle and they call you Ethiopian? It's always Amharic songs, and I told them they don't listen. So they don't mention Oromo unless it is in the negative. And we don't want the German taxpayers' money, you know, to be used against us. And that's why we're talking to Europeans today. Another example of the artificial disconnections among the various Oromo groups is that the Oromos of Eastern Oromia, for instance, know more about Djibouti, Somalia, and the Arab world than they know the rest of Oromia. This also emanates from the way communication is structured within the empire. This lack of communication is a definite source of problem in the development of Oromo and the Oromia region. In education and teaching, no effort at all is being made. And I'm coming from them. I'm not giving you a second-hand information. I'm coming from there. So I am telling you. If you think I'm telling you, like, come over there and I'll show it to you. In education and teaching, no effort at all is being made to revive the age-old cultural link. Again, these undertakings are conspicuously absent and call for honest leadership that is obviously missing.